안녕하세요. 오늘은 여러분에게 차이나타운에 대해서 영어 설명해봅니다. 차이나타운드라이빙투어가이드 코엑스전시회영어가이드 Incheon Chinatown Guide in English. 드라이빙투어가이드예약은 드라이빙가이드예약은 0188058이 로연락주세요. For driving tour guide reservations, please contact 02-888-0582. Kakao Contact for driving guide reservation thanksai. www. Driving tour guide. So, hi. Today I'm going to explain about Chinatown to you in English. Chinatown Driving Tour Guide Coex Exhibition. English Guide Incheon Chinatown Guide in English. For reservations for driving tour guides, please contact 02-888-0582. For driving tour guide reservations, please contact 02-888-0582. Kakao Contact for driving guide reservation thanksai. Driving tour guide. So, Chinatown is home to a large number of Chinese residents in Korea. With Chinese Taiwan nationality, this is due to the fact that it was designated as a tributary of the Qing Dynasty when Incheon Port opened. The town has not much to do with the People's Republic of China, which many people think of when they think of China, since Incheon is a city with a large Protestantism. Korean Chinese in Incheon have early faith in Protestantism and Catholicism, so religiously, they follow the overall atmosphere of Incheon. Of course, there are Taoist temples. For your information, there are few Korean Chinese or Chinese continents in Incheon Chinatown. It is loved as a landmark tourist destination representing Incheon, metropolitan city and Yonggu. When you say Chinese town in Korea, many people choose this place. There are also Chinatowns in Seoul, Busan, and Daegu, but Incheon Chinatown is overwhelmingly large. The birthplace of jjajangmyeon, a representative Chinese food in Korea, is here, so it is known as Korea's representative Chinatown. Until the Joseon Dynasty, the area was just a secluded coastal fishing village. It was only in the late 1880s that the quiet fishing village began to change. The Japanese Empire was forced to sign a treaty of Ganghwa Island. In 1883, Incheon Port was forced to open right next to this area, and culture from all over the world was introduced as not only Qing people and Japanese people, but also Western people flocked through Incheon Port. At the end of the Korean Empire, Japanese and Chinese lived in a mixture, and after Korea's liberation on August 15th, 1945, after the Japanese returned to their home country, it was changed to Chinatown as Chinese lived mostly. Korea's first modern park and the first customs were located near this area, as was the first area where modern foreign culture arrived in Incheon. In addition, Korean-style black bean noodles were born at the Chinese restaurant Gonghwa-chun in the region. It was a rather gloomy village, until it was developed as a tourist destination today. The Chinese-style building built at the end of the Joseon Dynasty was worn out in the course of time, and many Chinese lived in the building. And Chinese sculptures were installed between residential and commercial areas until the 1990s. It was Chinatown. The Chinese restaurant on what is now Jjajangmyeon Street operated during this time, but it was not as famous as it is now. Since the early 2000s, Incheon City and Yonggu have stepped up to improve the living conditions of overseas Chinese in Korea and revitalize the local economy, and carried out a large-scale maintenance project and a project to restore cultural assets at the port at the end of the Joseon Dynasty. As a result, the local atmosphere has become very clean. With the cleanliness of the local atmosphere and accessibility right in front of Incheon Station, the final stop of Seoul Metro Line 1, the area connecting Wolmaido Island and the open Port Street, it has been spotlighted as a representative tourist destination in the original city center of Incheon. Of course, many overseas Chinese still reside, even after it was developed as a tourist destination. As of 2015, 15% of the total population in Bukseongdong is said to be overseas Chinese. In Chinatown, there are many Chinese restaurants that live up to its name: Incheon Overseas Chinese School, Yongsan Middle and High School, Dumpling House, Taoist Temple, Buddhist Temple, Gongmyo Shrine, Chinese Methodist Church, Black Bean Noodles Museum, Chinese History Museum, Korean Chinese Cultural Center, Freedom Park, Incheon Port. There are many things to see, such as the Catholic Church's Dapdong Cathedral,
the Korean Anglican Church's Naidong Cathedral, the former missionaries' home, and the Jeoksan House. Since there are many Korean Chinese people living here, they have Chinese nationality and have a lot of exchanges with Taiwan. Not the mainland China, but the mainland China, Taiwan, Hong Kong, Macau, and China. It has a similar appearance to the Chinese town of Malaysia, Singapore, where there are many overseas Chinese in Southeast Asia, so the street itself is neat and orderly. So it is a good place to resolve the prejudice if you have a prejudice against China. If you visit on the weekend, you can see tourists filling the streets and long lines in front of many famous Chinese restaurants. The main menu includes 백짜장면 and 백년 jajangmyeon, old-fashioned jajang. And if you order 백년 jajangmyeon, you can see dishes with the appearance of Chinese jajangmyeon, jajangmyeon, and the taste of Korean jajangmyeon. It is a little bit saltier than today's jajangmyeon, and it has a strong chunjang taste and is not watery. Many tourists visit because the streets are clean and well-established with a Chinese atmosphere. However, the Chinese restaurant's menu is uniform and somewhat entertaining, but bokjajang can be found in some restaurants. On the other hand, you can see Turkish ice cream, dondurma, sugarcane drinks that have nothing to do with China. Of course, Turkic minorities, Uyghurs, and Kazakhs in China have Turkic rituals. Although it has a culture, it has little to do with minorities, so it is seen as unnatural. Meanwhile, as you walk up the back of Chinatown, you will find the Centennial Tower of South Korea U.S. Diplomatic Relations in Freedom Park, and the statue of General Douglas MacArthur, commander of the Incheon landing operation. Contrary to popular negative preconceptions about Chinese residences, Chinatown has the highest level of public security, and people are friendly, and there is no common disturbance. The atmosphere is similar to Taiwan's atmosphere or Singapore's Chinatown, which is the cleanest and safest in the English-speaking world, and there is no problem at all, even if you stay up late at night. 차이나타운에는 중화민국 때만 국적을 가진 제한 화교들이 집중적으로 거주하고 있습니다. 인천항 개항 당시 청해 조계지로 지정되었던 것에서 기인합니다. 많은 사람들이 중국 하면 떠오르는 중화인민공화국 중국과 이 마을은 큰 관계가 없습니다. 인천은 개신교 교세가 큰 도시라 인천의 한국 화교들은 일찍이 개신교, 가톨릭을 믿어와서 종교적으로도 인천의 전체적인 분위기를 따릅니다. 물론 도교 사원도 존재한다. 참고로 인천 차이나타운은 조선족이나 중국 대륙인은 거의 없습니다. 이곳은 인천광역시와 중구를 대표하는 랜드마크 관광지로 사랑을 받고 있습니다. 대한민국에서 차이나타운이라고 말하면 이곳을 꼽는 이들이 많습니다. 서울, 부산, 대구 등에도 차이나타운이 있지만 인천 차이나타운의 규모가 압도적으로 넓은 데다 대한민국에서 대표적으로 꼽는 중국 음식인 짜장면의 탄생지가 이곳이라서 대한민국의 대표적인 차이나타운으로 알려져 있습니다. 조선시대까지만 해도 이 지역은 그저 한적한 해안가 어촌이었습니다. 조용하던 어촌이 변화하기 시작한 것은 1880년대 후반부터입니다. 일본 제국이 강화도 조약을 강제로 체결해 1883년 인천항이 이 지역 바로 옆에 강제 개항되고 인천항을 통해 청나라 사람과 일본 사람은 물론 서양 사람까지도 몰려들면서 세계 각국의 문화가 유입되었습니다. 구한 말에는 일본인과 화교들이 섞여 살았고 1945년 발전기로 광복 이후에는 일본인들이 본국으로 돌아간 뒤 화교들이 주로 거주하면서 차이나타운으로 바뀌게 됐습니다. 인천에서 가장 먼저 근대 외국 문물이 도착한 지역답게 한국 최초의 근대식 공원과 최초의 세관 등이 이 지역 부근에 있었습니다. 아울러 이 지역에 있던 중국 요리 식당 공화춘에서 한국식 짜장면이 탄생했습니다. 오늘날의 관광지로 개발되기 전까지는 다소 음침한 분위기의 마을이었습니다. 구한말에 지어진 중국식 건물이 세월의 흐름 속에 낡아졌고 그 건물에 다수 화교들이 거주하던 상황에서 주거지역과 상업지역 사이에 중화권적인 조형물이 듬성듬성 설치된 곳이 1990년대까지의 차이나타운이었습니다. 현재의 짜장면 거리에 있는 중국 요리 식당도 이 시기에 운영됐지만 지금처럼 유명하지는 않았습니다. 그러다 2000년대 초반부터 제한 화교들의 거주 여건 개선과 지역 경제, 활성화를 위해 인천시와 중구가 나서서 대대적인 정비 사업과 구한말 개항장 문화재 복원 사업이 본격적으로 추진했고 그 결과 지역 분위기가 매우 깔끔해졌습니다.
깔끔해진 지역 분위기와 함께 수도권 전철 1호선의 종착역인 인천역이 코앞에 있는 접근성이 장점으로 작용하면서 월미도와 개항장 거리를 잇는 인천 원도심의 대표적 관광지로 각광을 받게 됐습니다. 물론 관광지로 개발된 이후에도 여전히 화교들이 다수 거주하고 있습니다. 2015년 집계치 기준으로 북성동 전체 인구의 15%는 화교라고 합니다. 차이나타운에는 이름에 걸맞게 많은 중화 요리점, 인천화 교소 중산중 고등학기 5 만두집, 도교 사원, 불교 사찰, 공묘, 중화 감리교회, 짜장면 박물관, 화교 역사관, 한중문화관, 자유공원, 인천항, 천주교 인천교구 주교좌 답동성당, 대한성공회, 내동성당, 구선교사 자택, 적상가옥 등 볼거리가 많습니다. 여기는 제한화교들이 많이 거주하고 이들이 중화민국 국적을 가지며 대만과 교류가 많기 때문에 중국 본토가 아닌 본토 외 양안 삼지 중화권 대만, 홍콩, 마카오 내지는 동남아시아에서 화교가 많은 말레이시아 싱가포르의 차이나타운과 비슷한 모습을 갖추고 있어 거리 자체가 깔끔하고 질서정연해서 중국에 대해 선입견이 있는 사람이면 그 선입견을 해소할 좋은 장소입니다. 주말에 방문하면 거리를 가득 채운 관광객들과 여러 이름난 중국집 앞에 길게 줄선 사람들을 볼 수 있습니다. 대표 메뉴에는 백짜장, 백년짜장, 옛날 짜장 등이 있으며 백년짜장을 시키면 중국의 닭장면 자장미엔의 모습과 한국의 짜장면의 맛을 가진 요리를 만날 수 있습니다. 현재의 짜장보다 조금 더 짜고 춘장 맛이 강하고 물기가 없습니다. 거리가 깔끔하고 중국 분위기로 잘 조성되어 있어 많은 관광객들이 찾습니다. 다만 중국집 메뉴가 천편일률적이고 호객 행위가 다소 있는 편인데 백짜장은 몇몇 음식점에서 찾아볼 수 있습니다. 한편으로는 중국과 별 관련 없는 튀르키 예식, 아이스크림, 돈두르마나 사탕수수, 음료수 가게도 보입니다. 물론 중국에서도 투르크계 소수민족 위구르족이나 카자흐족 등이 튀르키 예식 문화를 갖고 있긴 하지만 소수민족들하고 별 관련이 없어서 부자연스러운 모습으로 비춰지기도 합니다. 한편 차이나타운 뒤쪽으로 걸어 올라가다 보면 자유공원의 한미수교 100주년 기념탑과 인천 상륙작전의 지휘관, 더글라스 메가더 장군 동상이 있습니다. 차이나타운은 중국인 거주지에 대한 세간의 부정적 선입견과 달리 치안도 최고 수준이며 사람들도 친절하고 흔한 소란조차 없는 곳입니다. 대만의 분위기 혹은 영어권에서 가장 깔끔하고 안전한 싱가포르 차이나타운과 분위기가 비슷하며 밤 늦게까지 다녀도 전혀 문제가 생길 일 자체가 없습니다.